अपील पुलिस ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। First time ever crime surpassed that healthcare request। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਰਫ ontario ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ MPP ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਔਰ MPP ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ। ਔਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਮ ਇਨਵੇਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਸਬਮਿਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਫॉर द ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ that were addressed and asked in today's town hall। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਦਿਸ ਇਵੈਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਟੇਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ, MPPs ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੇਲ ਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਸੀਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਡਿਊ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ, ontario ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੇਫਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਹਰਦੀਪ, ਦਿਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ people they have the concerns, and the crime started rising since 2015 onwards, and we are in 2025, 8-9 years ho gaye hai। Crime the level, every leader says, from prime minister to the premier to the mayors to the police chief, they say crime is at the top. Why it took so long for our establishments to make the changes in the law which is required, which was been done many years ago, but now also we are doing town halls to listen the concerns are there, but actions were missing. Do you agree on that? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸਿੰਸ 2015 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੈਪਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਰਹੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਲਾਜ਼ ਸੌਫਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਹਾਈਐਸਟ ਬਜਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਫॉर द ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰਪੈਸਡ ਦੈਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਸਿਰਫ ontario ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ
bring in these necessary changes. Mark Carney ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ with a new mandate ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ these changes that we've been looking for so long become and they get implemented. So ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ. So town hall means that people's feedback. What is the people's feedback from today's town hall? Today's town hall, people's feedback, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ. ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ. ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ? ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਵਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅ ਮੋਡਰੇਟਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ whether it be extortion, break and enters, jewelry theft, car theft, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਓਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮੀ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਔਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ. ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਵੀ what are we doing as a provincial government to make sure that we connect with residents and tell them that the investments that we're making in policing across the province ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ jurisdiction ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਇਨ ਹਿਸ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ them now. ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ that ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਆ ਰੂਬੀ ਸੋਤਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, they take these actions or these concerns raised by the community and then they're able to deliver on that when it comes to meaningful bail reform, when it comes to changes in our federal system. It's not only for Bramptonians, this is a request from across the country when it comes to all the premiers. So hopefully ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਫੀਲ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਣ. ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ we're expanding jail capacity, we're making sure our courts have enough resources to process all of these cases. That's all happening in real time. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So we're just looking for that same commitment from the federal government to make sure they change the laws necessary so we can all be safer at home. So ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੈ they are not on the same page. ਬਿਲਕੁਲ. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਦੈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੈਵਨਿਊ ਫॉर दैट ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਤਕੀ 30,000 ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 40,000 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 45,000 ਹੋ ਗਈ. ਬਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ. We brought that legislation, but that legislation in our eyes is being abused and that tax gouging is happening. People are being forced to pay astronomical amounts that wouldn't necessarily happen. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ Police Association of Ontario ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਬੈਕਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, he used to be a traffic cop in and I believe it was Toronto region. ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਵਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਓਵਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ for just going a couple kilometers over, you're being charged over $100. That's not fair. That's tax gouging. So what we are going to do is we're up a fund release ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆਸ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨਸ ਵਿਦ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਰੀਨਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਰ ਸਪੀਡ ਸੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਲਸ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਮਿੰਗ ਮੈਜਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਲਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ that we're exploring ways to partner with the municipalities and our police forces to use these cameras in crime prevention, whether that be plate reading ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਪਲੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਨਸਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। we're in conversations with the municipalities and the police forces ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ 20 ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਫੁੱਲੀ ਪਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ after November, after this bill has been passed, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। Hardeep, thank you very much and best wishes for the town hall, next town hall. Thank you. The question, and I want to thank the community for that question. We've been receiving a lot of emails on automated speed cameras from both sides of the spectrum, whether it comes to the support of our removal, whether people's concerns on how does that impact the safety in my neighborhood. And the reason the question is directed to me is I'm the parliamentary assistant to our great Minister of Transportation, who also unfortunately couldn't be here today, one of our great Brampton MPPs, Brampton Sakaria. But with the leadership of Premier Doug Ford, this decision was not made lightly when it came to removing automated speed cameras, not only in Brampton, but across the province. The reason our government looked into this is particularly we've seen year over year the number of tickets that are being issued on speed cameras are increasing. And municipalities across this province have seen this also as a revenue generating tool for the municipality itself, generating millions in revenue. And I can give an example from the city of Toronto, where one particular speed camera outputted almost 75,000 tickets, generating over $7 million for the city in that particular location. So it's about keeping our community safe, but also making sure that we're not adding new taxes, we're not gouging the residents across this province in terms of prices. Because if we take a look into this and we put it into perspective. So similar to the gun violence and the increase in shootings that you see, we've done a number of things in response to that. We created an extortion investigative task force. We re-envisioned our strategic, tactical enforcement. And, again, over the course of the last month and a half, we announced some of the results of a large project that we've done called Project Outsource, where well over 100 charges were laid against a group that was targeting our community involved in tow violence and extortions. In total, our extortion task force has laid well over 200 charges, charging multiple people who were using extortion to bring fear into our community and try to benefit themselves. So from an enforcement perspective, we are absolutely responsive in terms of resourcing, but we're continuing to push to get those illegal firearms off of the streets. 90% of the illegal firearms that we recover or that are used in crimes are imported illegally from the US. The remaining 10% are firearms that we can't trace. So what I can tell you is the overwhelming majority of firearms that are used in crimes are currently coming from the US.
And what makes it worse is that because these hearings happen very quickly, I've talked to police departments where they haven't even completely finished writing reports and the person was already out on bail. And so the Crown Attorney who goes to argue in front of judges has absolutely no time or information. There are times where, and I've heard that from Crown Attorneys myself, where bail hearing happens, and then they finally get the report in detail about what the person did, and by the time they're done reading the report, the hearing is done and the person's out. So there's something fundamentally broken in our criminal system, and criminal justice system in Canada, criminal code is federal. So provinces can fund the courts, which we do. We fund police services, and municipal governments fund police services, but the actual law is federal. And because it's federal, we can only ask the federal government. On that account, it's not just our government, by the way. All 13 premiers in our country, all 13, including NDP premiers in Manitoba and British Columbia, including Liberal premiers in Newfoundland, Labrador, and Yukon, including independent premiers in other two territories, and obviously Conservative premiers. All 13 premiers have been united for years, and there have been multiple letters to the federal government asking them to give us meaningful bail reform and strengthen the criminal code. Myself, with Solicitor General, Attorney General, and Associate Attorney General on Friday issued another letter to the federal government asking for 11 specific changes. Police Association of Ontario have written a similar letter asking for 7 specific changes. The Canadian Police Association has asked for stuff. Ontario Association of Police Chiefs has asked for stuff. So every major police association, every province, regardless of party, is asking the federal government to strengthen the criminal code and fix the bail system. But unfortunately, until they do that, and I'll give a couple examples real quick because I don't want to get ahead of myself. There are a lot of other questions, but they were out of 99 convictions that happened in my riding of Milton. So 99, remember that number. They were 99 people who were arrested for auto theft. They were tried in the court. They were convicted as guilty, and they were given out punishments. Okay? Out of 99, a vast majority, not just a small majority, a big majority received 0 jail time or 1 day in jail. So if you're a criminal and you're making a lot of money committing crime, you're thinking, you know, it's worth it because even if I get arrested, I'll go a slap on the wrist, I'll be out the next day, I'll commit more crime, I'll get arrested, I'll be out the next day, and eventually when I get a sentence, it will be not that serious, and that's what's happening. I spoke with Durham police that spent a lot of time and energy building a case against this gang from Quebec that was coming to Ontario, coming auto theft and going back. And they finally got conviction for 2 people, and both of these people got 0 jail time and just 18 months in probation. That's it. So one of the problems we're facing, the provinces are facing, is that we're making a lot of investment. The police services are making a lot of investment. Police board has funded police budgets now. Everyone's working really, really hard. And you've heard that Peel Police is recovering half of stolen vehicles. I don't even know how they're doing that, because that's amazing. But until the criminals get right level of punishment, it's very hard to control it, because it doesn't reduce them. It doesn't take criminals and put them behind bars where they belong. It releases them back to the community to commit more crime. And so we have to work twice as hard. I'll give you one quick example. Our government invested $112 million to strengthen the bail system just to keep an eye on high-risk offenders that have been released to the community to make sure they don't reoffend. That money should have been invested in more worthy causes, because these individuals that are high risk to public safety should have been kept behind bars. So in auto theft, yes, we've seen a lot of success because of the investment we have made, but more importantly because of the hard work our police services have done. But in order to continue the trend down and really solve the problem, we need to strengthen the criminal code and fix the bail system. The reason I say that to you is because we look at these issues, whether it be auto theft, traffic safety, not just from one system's lens. We're trying to do it together, I think. My regional councillors and councillors would agree that we try to work with the municipality, with the province, to find solutions to the problems we see the most. All of you know here in Brampton, the volume of vehicles on the road continues to increase, not just with the population growth, but you can go by anybody's house and see there are 2 or 3 cars. Some cars are parked sideways because they can't get on the driveway. The volume of traffic here is great. It is obviously a priority for us from a police perspective, is to make sure the roads are safe.
Our main mechanism for doing that is enforcement, and the next mechanism is obviously education. But what we've been doing also in the last several years is working with our municipal officials on road safety initiatives. We have a strategy that brings a region, both the cities, with us to work on our high traffic, most dangerous areas, and also the highest volume areas. So, as it pertains to the speed cameras, I cannot have an officer, unfortunately, on every street, in every street corner. Although I'd like to, because I think the presence would be welcome. And Deputy Andrews will speak to our efforts in enforcement this year. But we do believe wholeheartedly that the value of things like speed cameras, traffic calming measures, environmental conditions, speed limits, education, is all to change a driver's behavior. Any way we can do that, we're a very strong proponent of. We do not believe it should be a revenue generating tool. I think all of the Ontario chiefs have made a statement saying that we don't believe that. How the cameras are administered is obviously what requires attention. We obviously understand and the province's change to this legislation. We will have to continue to make our efforts to ensure traffic enforcement is focused and in the right places. I can assure you that our next conversation, I've had one with Mayor Brown this week, about what does this change look like now once the legislation is in and the cameras are not operating, what is going to look different. So we will continue to work with our partners, but it's not one person's responsibility. We do believe that working with the province, working with the region and the city will allow us to ensure that our enforcement efforts. So very quickly, because we know there's lots of issues, Deputy Andrews has an update. He just briefed me on the update of recent enforcement. If you can do that very quickly, which has changed for us because of the budget that Regional Council Tour has mentioned. We've been able to increase our traffic and road safety teams. Good morning, Andrews. I'm the deputy in charge of all of our frontline policing. That is all the uniform divisions in Mississauga and in Brampton, as well as the airport. And I'm also in charge of our road safety team. Traffic safety, road safety being one of the priorities for our community. I'm keenly aware of a lot of the issues that are impacting our community. I grew up in Mississauga and currently live in Brampton. I hear the issues, not only in these settings, but when I'm at the grocery store or out with my grandkids. So getting the feedback directly from members of the community is incredibly important so we can be responsive to the things, the issues that are the most important to our community. It can't be driven by what we believe, it's got to be driven by what we know and what is being told to us by our community. So this is a fantastic opportunity. I hope to be able to answer some of your questions, and those that I can't answer or we can't answer during the time allotted. We'll make time and connect with you off the stage or through electronic platforms or through phone calls and answer those questions. And I look forward to doing some more of these sessions because getting feedback from our community is the key to us being a really responsive police service for everyone. So I just wanted to add to that, because I know when I was a councillor, road safety was a big thing for me. And at the City of Brampton, we were promoting road watch. And the Peel Regional Police has done a really great job by compiling those streets that we has been talking about, all of those sensitive areas, through road watch data. And I want to encourage you all to go online, the Peel Regional Police. If you see people driving carelessly, speeding through your community, you can make a non-emergency complaint through road watch, and the police will respond. And they compile that data and know which areas are of concern. And that's on the Peel Regional Police website, but you could also access it through the City of Brampton website. I remember there was a time, and I'm Brampton Center, there was Williams Parkway. There was always a speed trap in Williams Parkway, because you would always know a cop would be sitting there ready to catch you. Like, we need to go back to that. And so I find when you have speed traps in areas where you know that there's an officer there, you will slow down as well.
And so it's so refreshing to hear us going back to these measures as a way to reduce speed. Let the police hand out the tickets. Because if you're going fast enough, you might lose points. And that's the message we want to get back to. Your road safety is important. Your safety on the road is important. We all can play a part. So go to the City of Brampton. You can get the Road Watch website. You can do it through the Bill Police website as well. And report cars in areas and streets that you know people are speeding on. So that way, the police can do their job.